Amen. Praise God. Amen. Last Sunday we began a series. La semaine dernière, nous Or avons rather, we began commencé, a journey on a commencé un voyage into gaining mastery over the voice of the Lord. sur gagner la maîtrise sur la voix de Dieu. Amen. Amen. Because the world we live in is full of so many noises. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de beaucoup de bruit. Change the battery for the mic. We live in a noisy place. Nous vivons dans un endroit plein de bruit. Everything is saying something. N'importe quoi dit quelque chose. There are voices from challenges. Il y a les voix des défis, There are voices from the economy. il y a les voix de There are l'économie, voices from family. il y a les voix de famille, Voices from the hospital. les voix de l'hôpital, Voices from the main road. les voix de la rue. Some people are being led by the voices they hear within their territory. Certains sont guidés par les voix qui Some s'écoutent people dans are leur being territoire. directed by their challenges. Certains sont dirigés par leurs défis. But today, Aujourd'hui, we will be accessing the voice of God for divine elevation. nous allons accéder à la voix de Dieu pour l'élévation divine. And so therefore we are talking on accessing the voice of God again Nous parlons encore d'accéder à la voix de Dieu for divine elevation. pour l'élévation. Hallelujah. Amen. Isaiah 48 and verse 17 Ésaïe 48, verset 17. says, I am the Lord thy God Je suis le Seigneur who ton teaches Dieu you to profit. qui t'enseigne dans les profits. You go nowhere without the leading of God. Tu ne vas nulle part sans le guide de Dieu. I am the Lord thy God. Because men can only be directed by divine entities. Les hommes ne peuvent être dirigés que par les entités divines. It takes a supernatural entity, Il faut or rather, une entité the influence surnaturelle of a supernatural being ou l'influence d'un être for a surnaturel man to get into destiny. pour qu'un homme entre dans sa destinée. David said in Psalm 23, the Lord is my shepherd. David a dit dans le I shall psaume not want. que le He Seigneur est mon leads berger, me. je ne manquerai de rien. Il me guide. We serve a God that has the ability to bring an end to confusion. Nous servons un Dieu qui est capable d'apporter la haine à la fin d'une confusion. Today, the voice of God shall become expressive. Aujourd'hui, la voix de Dieu sera Maruseke expressive. brigatakuta kabash. And every form of confusion shall lose value. Et toute forme de confusion va perdre la Are you valeur. saying amen or you are saying amen? Est-ce que tu dis Amen, Amen? In Isaiah chapter 48 and verse 17, I am the Lord thy God who teacheth thee to profit, who showeth thee the way that you should go. Accessing the voice of God for divine elevation. Genesis 12 verse 1. And God has said to Abraham, leave your family and your kindred into a land that I will show you. In that land I will make you great. Sur cette terre, je You te shall be a bénédirai. blessing. Tu seras une bénédiction. Your greatness is tied to a divine location. Ta grandeur est attachée à une localisation It divine. takes the voice of God for men to find themselves Il faut la in voix their de divine Dieu locations. pour te It retrouver takes the dans voice ta of God for men to localisation find themselves divine. Il faut la voix de Dieu pour into que the les hommes land se that they will retrouvent find profit. dans le rang où ils vont The fact trouver that le everybody profit. go to a particular land does not mean you should go there. Le fait que tout le monde You va will dans only une même see your direction ne profit signifie in the pas land que tu y that as. God had Tu commissioned n'auras ton you to go profit que to. sur la terre dans laquelle Dieu t'a envoyé. You only succeed in what had been apportioned to Tu you vas by seulement God. réussir dans ce qui t'a été Today, donné par Dieu. you Aujourd'hui, shall find your place in God. tu vas trouver ta place en Dieu. Amen. Like you are saying amen. Amen. Genesis 12 verse 1. Now God has Genèse 12, said to verset Abraham, 1. leave your family, Genèse 12, verset 1. Dieu dit à leave your Abraham, comfort zone, quitte ta famille, quitte ton lieu de leave confort, the natural realm. quitte le rêve naturel. Journey with me to where the blueprint of your destiny shall be unraveled to you. Va vers là, want to show voyage you what vers là où you ta do not destinée te sera développée. There are some things that you can only discover Il y a when you certaines go out choses que of tu where ne you peux are. découvrir que là où tu es, là où si tu vas là où loin de là où tu es.
The better version of your life La meilleure version de ta vie can only be expressed ne peut être exprimée when you leave some certain place. que lorsque tu quittes un certain endroit. If you want to know how strong, if you want to know Si the tu veux extent connaître of your life, l'étendue de ta vie, you must be ready to move tu dois être prêt à quitter, into where à God is marcher, directing you. aller vers là où Dieu te dirige. All the men that God directed emerged as great men. Tous les hommes que Dieu a dirigés sont des grands hommes. Destiny becomes easily directional when the voice of God is available. Destiny becomes easily directional. La destinée When the devient voice of God is irréversible lorsque la voix de Dieu est When the disponible. man is directed by God, he Lorsqu'un cannot homme be est dirigé defeated. par l'homme, il ne peut pas être défié. You become unbreakable, Tu deviens unbreakable imbrisable when being directed by God. lorsque tu es dirigé par Dieu. Nothing can quench the thirst of a man that is Rien ne directed peut by God. éteindre la voix ou alors la soif d'un homme qui est dirigé par Dieu. Challenges Les circonstances et Cannot les kill the enthusiasm ne peuvent pas of tuer a man that is l'enthousiasme directed. d'un homme qui est dirigé God. par Dieu. It does not matter the fake or it does not matter the negative testimonies. Peu importe les témoignages others. négatifs des autres, He will still succeed where others fail. tu vas toujours réussir You know là où why? les autres ont Because he échoué. is moving by a divine ordinance. Pourquoi? Parce qu'il By the fonctionne voice. par l'ordonnance divine, par la voix. It's in the voice of God that men find their strength. C'est dans la voix de Dieu que les It hommes is the trouvent voice leur of God that force. men see their place in C'est dans la destiny. voix de Dieu que les gens It is voient leur place dans la the destinée. voice of C'est God dans la voix de Dieu that men go to get to realize que les hommes se rendent how compte mighty they are. combien grands ils sont. The voice of God is the deliverer to unforeseen circumstances. La voix de Dieu, c'est la délivrance aux circonstances qu'on ne voit pas. The voice of God is the deliverer to unforeseen circumstances Dieu, and calamities. C'est la délivrance des There is calamités a ou alors des pathway that choses qu'on ne seems voit right pas. unto a man, but the end thereof leads to destruction. Il y a des bons chemins qui sont présentés It à l'homme, takes the mais la voice fin of God mène for à you la to have it destruction. right. Et il faut la voix de Dieu pour que tu aies le repos, For you to have it right, pour que tu aies le droit, for you to have it correct, it takes the pour voice que tu, of God. pour que tu aies ça juste. Bon, Until you find the voice of God, you jusqu'à ce cannot que tu conclude trouves that la voix what you de are Dieu, doing is correct. tu ne peux pas conclure que ce que tu fais est juste. Until you find the voice of God, look at this. There are some open Jusqu'à doors ce that que tu lead to trouves the la grave. voix de Dieu. Il y a des portes ouvertes qui peuvent te guider vers la tombe. There are some vehicles or some cars, car Il y a gifts that certains are actually véhicules, comforts. les dons de véhicules qui sont des cercueils. Amen. There are some marriages that are actually dead warrants. Il y a des mariages qui sont les garanties de I know the story of a les boy mandats de mort. Amen. who was planning to get married to a girl. Je connais un garçon qui était lié à épouser une The fille. plan was that in 3 months to the wedding, Le the plan girl était should be que- used for ritual. Oui, après 3 mois du Do you- mariage, que la do you fille soit know the utilisée shocking pour thing? le rituel. The Est-ce que girl tu was a connais? choir girl. La fille était une fille de la chorale. But thank God for the voice of God. Merci à Dieu pour sa voix. Without the voice of God, many people will find themselves in perpetual chaos. Sans la voix de Dieu, les gens vont se trouver dans des... The voice of God is too precious. La voix de Dieu est très précieuse. If you don't find the voice of God, you will spend to have Si it. tu ne trouves pas la voix de Dieu, tu vas payer pour l'avoir. In 1 Samuel chapter 2, Dans 1 the Samuel Bible says, for in those days chapitre 2, there were no open visions. la Bible dit For the qu'à voice ce of jour, God was les scarce. visions ouvertes. And La the voix de little Dieu boy était rare. Samuel Et le began to petit hear garçon Samuel a commencé the à voice of écouter God. I prophesy to la voix someone. de Dieu. Je prophétise à quelqu'un. After today, Après ce you jour, shall hear the tu vas voice of écouter la voix God. de Dieu. Confusion shall lose value. La Confusion shall come to la expiration. confusion va venir à In the name of l'expiration. Jesus. Au nom de Jésus. The voice of God is a fuel for continuity in destiny. La voix de Dieu, c'est le carburant pour la People give up destinée, because la they don't hear the continuité voice. de la destinée. When men were seeing the Egyptians, Quand les hommes voyaient les Égyptiens, when the people of Israel lorsque le peuple d'Israël were seeing Pharaoh voyait Pharaon behind them, derrière eux, and they were seeing the Red Sea et ils voyaient la mer rouge in front of them, devant eux, a man that operated by the voice of God, un homme qui opère par la voix de Dieu he had a different narration. avait une direction différente.
He had a different narration. Il avait une narration différente. He had a different confession. Il avait la confession différente. When people are seeing challenges behind, Quand les gens voient les when they were défis seeing the derrière, Egyptians coming with pendant qu'ils spear, voyaient les Égyptiens venir a avec man les that was épées, operating by the voice. le monsieur qui opérait par la The man voix, that was operating by the voice. l'homme qui opérait par la voix, He said, a dit, the Egyptians you see today, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, you shall see them no more. tu ne les verras plus. Amen. The voice of God brings confidence. La voix de Dieu apporte la The voice of God confiance. brings power. La voix de Dieu apporte la The voice puissance. of God brings La voix de audacity. Dieu apporte The l'audace. voice of God, the voice of God is La voix de authority. Dieu est The voice of autorité. God thunders. La voix de Dieu In Psalms chapter 29, Dans Psaume the Bible says, for the Lord God is full la of Bible dit majesty. que le Seigneur The voice Dieu est of plein God de is full of majesté. majesty. La voix de The Dieu est voice of pleine God de thunders upon the majesté. waters. Le vent de Yea, Dieu the Lord saute thunders upon sur many l'eau. waters. The voice of God divided the flames of fire. La voix de Dieu The voice of divise les God flammes de breaking the feu. sinners. La voix The de voice Dieu of God brise les cèdres discovered du the forest. dimanche. La The voix voice de Dieu of God donne la making the forêt. hinds to La voix de palm. Dieu, Men are formed when the voice of God comes forth. les hommes sont In formés Genesis lorsque 1 la verse voix de 3, Dieu vient. after when God saw Après que Dieu ait that vu the whole earth was full que la of terre darkness, était pleine de was ténèbres, void, il était void. vide, The Bible says, vide. and God said, Et Dieu dit, let there be light. qu'il y ait la lumière. Maybe you have been experiencing the darkness in your destiny. Peut-être tu as expérimenté les ténèbres dans ta destinée. Light has come. La lumière est venue, amen. Light. La lumière. When the voice of God comes, Quand la voix de Dieu vient, you see possibilities in the midst of tu challenges. vois les possibilités au milieu des défis. Men that find the voice of God do not take no for an answer. Les hommes de Dieu qui trouvent la voix de Dieu ne Men prennent pas that find the de voice réponse. of God Ceux qui trouvent la voix de Dieu do not let any matter to bring their back to the ne ground. laissent personne de déposer leur dos par Men terre. that find the voice of God Ceux qui trouvent la voix de do Dieu not stop in destiny until they find what they are looking for. ne se fatiguent pas jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils Men recherchent. that find the voice of God Ceux qui trouvent la do voix not de get Dieu confused in life. ne se confondent pas dans la It vie. takes the voice of God for men to find Il their faut la voix place. de Dieu pour que les It hommes takes the trouvent voice leur of God for place. men to go Il into faut their la voix de Dieu destination. pour que les hommes aillent dans leur The destination. voice of God has become expressive. La voix de Dieu sera You cannot expressive. be under the ministration of Tu ne a peux pas prophet être sous la and you don't hear the voice of God. et tu In n'écoutes verse pas la 7 voix de 9 Dieu. verse 9, Dans 1 the Samuel Bible says for the first time in Israel, la Bible dit when que men dans went to inquire of the Lord, those they spake. où les hommes sont allés chercher la voix de Dieu. After today, Après ce jour, you no only hear God through me, tu ne vas pas seulement écouter Dieu au travers de moi, you come under an ambience mais tu seras sous une ambiance. whereby the voice of God shall be Là où so, va la voix de Dieu. so visible, so Il sera tellement palpable, so visible. expressive. Chose expressive. The voice of God. La voix de Dieu. The voice of God sponsors acceleration in destiny. La voix de Dieu sponsorise l'accélération dans les destinées. Destiny is so delicate. La destinée est très délicate. You cannot afford to went into it without the voice of God. Tu ne peux pas prendre le risque d'y entrer sans la voix de Dieu. Amen. Amen. The voice of God brings courage. La voix de Dieu apporte le courage. Voice of God. La voix de Dieu. Can you hear the voice of God and then you hear it? Est-ce que tu peux écouter la voix de Dieu et tu as encore peur? Can God say go and then you hear? Est-ce que Dieu peut dire va et tu as peur? In Exodus chapter 3, Dans Exode a chapitre man 3, called Moses, un homme he appelé began to take Moïse care of his father's in-laws cattle. a pris soin And des suddenly he bétails de son discovered veau. something. Et il s'est A soudainement bush il a was being set découvert. ablaze, Il y a une forêt qui prenait feu, but it was not being consumed. mais ce n'était pas And he said to consumé. himself, I'm going to go further Il s'est dit, je vais to see what avancer is going on. pour voir ce qui se And passe. suddenly the angel of the Lord began to speak Soudainement, l'ange de Dieu s'est mis à from the parler midst of the fire. au milieu du And God feu. said to Moses, Et Dieu a dit à I have heard Moïse, the cry j'ai écouté les pleurs of my people de in mon Egypt. peuple en Égypte. When the cries of men goes to heaven, Lorsque les pleurs then de l'homme God vont au begins to ciel, send et messengers. Dieu commence à envoyer les I messagers. am coming to somebody's family Je right suis now venu dans la famille de as a quelqu'un messenger maintenant, en tant que to tell you messager, pour te dire that by all means, que par tous les by the voice of moyens, par la God, voix de you are Dieu, coming out of that tu challenge. sors de ce défi. You are coming out of that Tu sors calamity de and ces shame. calamités honte. Amen. Merci Seigneur. Moses doubted.
Moïse a douté. God said, take off their shoes. Et Dieu For dit, when the place enlève where you tes chaussures. understand it Parce is que a là, holy tu te tiens ground. sur la terre Put your sainte. hand in your pocket. Mets ta main dans ta poche. The voice of God commands signs and La wonders. voix de Dieu commande les signes et prodiges. In Mark chapter 16, Dans Marc and verse 16, 20, verset and the 20, Bible says, la Bible dit, and God went about with them, et Dieu a continué confirming avec his eux, word en with confirmant sa signs parole, following. avec les signes et prodiges. The voice of God commands signs. La voix de Dieu commande les signes. If your life is void of signs and wonders, it's because the voice of God is not there. Si ta vie manque de signes et prodiges, c'est parce que la voix de Dieu n'y est pas. The voice of God. La voix de Dieu. I have heard the cry J'ai entendu les of pleurs my people in Egypt, de mon peuple en and Égypte. therefore I am sending you Et maintenant, je vous envoie to deliver them pour les from the délivrer hands of Pharaoh. de la main de Pharaon. And it shall come to Et pass cela viendra s'accomplir. that if he does not let my people go, Et si that tu they ne may laisses pas worship mon me, peuple partir pour I will m'adorer, send plague in their camps. je vais envoyer les plaies dans leur camp. Lord, who do I say sent me? Seigneur, qui Tell him dirais-je I am. m'envoie? Dis-lui, me voici. Higher. Tell him I am. Dis-lui, je le suis. Lord, that man is like a god. Oh. Seigneur, cet homme est comme un Dieu. God said, I will make you a god to him. Dieu dit, je ferai de toi un Dieu pour lui. Men that find the voice of God become gods in their generation. Les hommes qui trouvent la voix de Dieu deviennent Dieu dans leur People who génération. identify the voice of God, they become Les gens qui gods identifient la voix de Dieu in their deviennent Dieu generation. dans They leur fear génération. nothing. They Ils n'ont become pas de fearless. rien. Ils n'ont pas peur. The voice of God is a fuel. La voix de It Dieu, c'est fuels un courage, carburant. alacrity. Ça carbure le courage. People who operate by the voice of God Les gens qui operate with opèrent so par la voix much de verbosity, Dieu opèrent avec beaucoup de véracité, dexterity. avec la ferventité, The voice of God. la voix de Dieu. Why? We've got this up. Why is it that people find it difficult to identify the voice of God? Number one, because they are not truly Pourquoi born est-ce que again. les gens trouvent difficile d'accéder à la voix de Dieu? Premièrement, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. John 10, Jean 10, 27 and 28. 27 et 28. My sheep hear my voice. If Mes you don't hear the brebis voice of écoutent God, ma it means voix. you are not a sheep. Si tu Number n'écoutes pas two, la voix de Dieu, tu n'es pas disobedience. brebis. Deuxièmement, désobéissance. God tells them something. Dieu They leur dit take 5 quelque years to chose. obey it. Ils prennent 5 ans pour The last time obéir. you obeyed God was the last time He spoke. La dernière fois que tu as obéi à Dieu, c'était la troisième fois que il a parlé. Anytime you obey God, He keeps speaking. Chaque fois que tu obéis à Dieu, il continue à parler. Disobedience puts an end. Or La désobéissance it met une fin ou alors l'empêche de parler. Isaiah chapter 28 verse 10. Ésaïe Precept 28 upon verset precept, 10. line after line. A Principe little après here, a principe, little ligne there. après Hey. A little here, a little there. un peu là-bas, un peu upon ici. precept, line Principe upon après line. précepte. Les lignes Isaiah sur 28 ligne. Ésaïe 27 verset 10. When you disobey God, Quand tu désobéis à Dieu, you cease from hearing Him. tu cesses de l'écouter. Number 3, Troisièmement, lack of zeal and passion for God. le manque de zèle When et you de are too passion cold, you pour cannot Dieu. hear Him. Quand tu es très calme, When tu you ne vas pas choose l'écouter. weakness, laziness, you Quand cannot tu hear Him. choisis la faiblesse, la paresse, tu ne vas pas l'écouter. Laziness is what that makes even the devil can. La paresse, c'est what ce that qui peut prevents faire- even the devil from using a man. Qui peut amener même le diable à utiliser un homme. The devil directs those who are agile. Le diable dit ceux qui sont agiles. The devil directs people who are zealous. So even God will only direct those who are zealous. Dieu aussi va diriger ceux qui sont zélés. When you are too cold, Quand tu es trop froid, trop lacking normal, enthusiasm, tu manques you are l'enthousiasme, not pushful. tu ne forces pas. You become irrelevant even to the devil. Tu deviens disponible même pour le diable. You become irrelevant. Tu deviens pas important même pour le diable. When you are too cold, Quand tu es trop froid, how do I activate my hearing? Number one, have a comment true activer relationship. mon écoute? 1. Avoir une vraie relation avec lui. Psalms 23 verse 1. The Lord Le is my psaume shepherd. 23 verset 1. Le Seigneur est mon berger. Proper admission that God is your shepherd. That's your school fees. L'admission propre que Dieu est ton berger, ça c'est ta scolarité. To hearing the voice of God. Pour écouter la voix de Dieu. There are some people that do not. They are doing a covered Christianity. Il y a des gens qui font une They chrétienté are only couverte. Christians on Sunday. Ils ne sont chrétiens que le dimanche.
After 12 o'clock, they go back to normal lifestyle. They are no longer Christians. Après 12 heures, ils ne sont plus chrétiens. The voice of God will be far from you. It's not the battle, it's a reality. C'est pas une bataille, mais c'est une réalité. Praise God. Have a true relationship with God. Avoir une vraie relation avec Dieu. Psalm 23. Le psaume John 23. 10:27. Jean 10, 27. John 14:6. Jean Number 2. 14, 6. Set yourself on fire. Mets-toi en feu. Whether you're a mama, whether you're a papa, Que tu sois papa ou maman. whether you're a grandpapa or a Que tu sois grandmama. grand-mère ou grand-père. Moses was 83 Moïse avait and was 83 ans. journeying the mountain. Et il voyageait dans la montagne. He went and brought the 10 commandments. Il allait apporter les When 10 young men were there commandements. playing with women, Alors que les hommes a étaient là, ils papa jouaient of avec les 83 femmes. entered the mountains. Un père de 83 For entré dans 40 la days, montagne for pendant waiting 40 jours. What do you define? Et tu cherches quoi à son âge? He wants to bring he wants to bring commandments. Il voulait faire The descendre les commandments that will commandements. direct the life of Les men. commandements qui vont diriger la vie des hommes. You must set yourself on fire. Tu dois te mettre en feu. Stop all this complaining and excuses. Arrête les Things are not going. plaintes et les Things are not working. excuses. Things are Les not choses ne going. marchent pas, ça ne Since that marche you have been pas. complaining, what has changed? Depuis que tu te plains, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce How qui a can you be changé? complaining of challenges and the fact that you don't have fire? Comment peux-tu te plaindre des It's défis et better tu that you n'as pas le have fire feu? and then there are challenges Il vaut mieux avoir le feu et than qu'il y ait that les there are défis challenges and you still have fire. que d'avoir des défis et tu n'as pas le feu. What a careless challenge. Careless excuse. Ce sont les mauvaises You don't have money. excuses. You Tu don't n'as have pas fire. d'argent, tu Who n'as are pas you? de feu. Qui es-tu? Money you don't have. L'argent, tu n'en as pas. House you don't have. La maison, tu n'en as pas. You are cold. Tu es froid. If all you know is to pray, you are not lazy. Si tout ce que tu connais, c'est prier, tu n'es pas paresseux. If the only thing you know how to Si do la best seule is to chose que pray, tu as fait, you are c'est not de lazy. prier, tu n'es pas paresseux. There is no lazy prayer woman. Il n'y a pas de If you femme think prayer paresseuse for qui lazy prie. men, go and pray. Let's see. Si tu crois que la prière c'est pour les paresseux, va prier comme voix. Go and pray. Let's see. Va prier comme voix. We have all night. Everybody come and join us. On a nuit de prière tous les vendredis. Viens te joindre à nous. So set yourself on fire. Tu dois te mettre en feu. Set yourself. Mets-toi. How do I set myself on fire? Comment me In mettre en prayer. feu? Dans la prière. Pray. Prie. Fire does not come through wisdom. Le feu ne vient pas au travers de la There is sagesse. no packaging fire. Il n'y a pas de feu qu'on emballe. Fire is fire. Le feu, c'est le feu. Fire does not compromise. Le feu ne compromet pas. Fire has one thing to do, Le feu a une chose à faire. and is to burn. C'est brûler. Amen. Fire burns anything. Le feu brûle toutes choses. When fire passes in a place, you feel the, Quand le the feu passe à evidence. un endroit, tu vas You trouver, will tu know vas, that fire passed there. tu sauras que le feu est passé ici. Put wood to fire. It will Mets melt. le feu au bois. It will burn it to ashes. Ça va fondre et Put devenir a la cendre. plastic to fire. It Mets will le melt plastique, it. ça va fondre. Put iron to fire. It Mets will le melt feu au it. feu, ça va fondre. Put cement to fire. It will Mets le become ciment au dust. feu, ça va devenir la poussière. I've done building for 7 years. I'm not talking about. Je sais de quoi I've je done building parle. construction for 7 years. J'ai fait la construction pendant 7 ans. Go and try. Allez essayer. Fire bring down anything. Yes, Le feu fait tomber toute chose. How many of you Il y avait, can do? il y a de cela quelques années, une entreprise appelée Gandou à Douala. Fire came. Le feu est venu. Everybody saw the evidence. Tout le monde a vu l'évidence. Everybody saw the evidence. Tout le monde a vu l'évidence. When fire passes, everybody will know. Quand le feu passe, tout le monde est au courant. Want to hear the voice of God? Set yourself on fire. Tu veux t'écouter la voix de In Dieu, mets-toi en prayer. feu dans la prière. God only speaks in the midst of fire. Dieu ne parle qu'au milieu du feu. When the bush was being set on fire, God began to speak from the midst of the fire. Lorsque la brousse est mise en Exodus feu, 3, verse 2. Dieu a commencé à parler. And God spoke Et Dieu a from the parlé midst. au milieu du feu. When a man sets himself on fire, Lorsqu'un homme se met en feu, he creates an atmosphere il crée une atmosphère conducive enough suffisamment for the voice conducive of God to find expression. pour la voix de Dieu, que la voix de Dieu trouve une Set yourself expression. on fire. Mets-toi en feu. Acts 13 verse 2.
Acte 30, And verset when the 2. disciples had prayed and fasted, Lorsque les and disciples ont ministered to prié the et Lord, jeûné, then ont the rendu Holy mystère au Spirit said, Seigneur, le Saint-Esprit a dit, Paul, c'est pas moi Paul. you cannot make tangible or very important decisions of destiny without prayer. Tu ne peux pas faire des décisions importantes without dans the la voice of destinée God. sans prière ou la voix de Dieu. How can you get into marry someone without praying? Comment tu peux épouser quelqu'un sans You don't marry prier? a man because he's coming from abroad. Tu n'épouses pas un homme parce qu'il va à l'étranger. You don't marry a woman because she's coming from a choir. Tu n'épouses pas une femme parce qu'elle vient de la chorale. Be careful. Faites attention. Are you aware in Job chapter 1? Êtes-vous au courant que dans Job There was a chapitre 1, meeting in heaven. il y avait une réunion au The ciel. angels of the Lord were gathered. Les anges de Dieu étaient rassemblés. The devil came, none of them saw him. Le diable est venu, personne ne l'a vu. Only God saw him. Seul Dieu l'a vu. Without the voice of God, you will marry the agent of Lucifer. Sans la voix de Dieu, tu vas épouser l'agent de Lucifer. There are pastors who kill their wives. Il y a des pasteurs qui tuent leurs Don't marry a épouses. man because he's a pastor. N'épouse pas un homme parce qu'il est pasteur. There are witches hiding behind that title. Il y a les sorciers qui se cachent derrière ces Just choses. a woman who sang Eku Eme, Eku Eme. Il y a une femme qui a chanté Écou aimé, Écou aimé. That's an example. Voilà un exemple. The devil will stop fighting you when he sends, when he just blesses you with his word. When the devil wants to stop fighting you, he Quand just le gives you diable one of arrête his de sons. te Or one of his faire, daughters. il te donne une esprit, This is your une ressource. coolness. Don't worry yourself. Ta fraîcheur, là, This is your coolness. Cold. ta froideur. You are just becoming a better house or a better Tu es person, devenu a une better meilleure enemy personne. for the devil to give you one of his agents. Que le diable te donne un de ses agents parce que tu es bien. When you are too cold, you only Quand employ tu es trop scammers. froid, tu vas seulement employer des fémans. People that will see your asset as their own, as Ceux qui vont as voir- their capital. Ta grandeur comme tu leur capital. Even Jesus Christ had to pray all night to employ people. Même Jésus devait prier toute la nuit pour employer les gens. He had to pray all night to employ. Il devait prier toute la nuit pour employer les gens. You want to employ without praying. Even though he prayed, he still employ one scammer among. Même comme il a prié, il a toujours Imagine if he had not employé prayed, un féman. he would have employed 12. Imaginez-vous s'il n'avait pas prié, il devait employer 12. Jeremiah 17. Jérémie The 17. heart of man is desperately wicked. There Le are cœur de people l'homme who est stick their désespérément méchant. hands in the spirit and their hands as serpents. Il y a des gens qui te saluent dans le règne spirituel, leur main c'est le serpent. Without the voice of God, they will kill you before your time. Sans la voix de Dieu, on va te tuer avant le temps. Jesus, the biggest boss, Jésus, le plus grand patron, prayed all night in Matthew a chapter prié 9. toute la nuit dans Matthieu chapitre 9. Matthew chapter 10, he now called 12 disciples. Matthieu chapitre 10, il a appelé les And after the 12 prayer, he disciples. put among the 12 there was one scammer. Et après de les avoir appelés parmi les 12, il y avait un trahisseur. And then you just wake up. Et toi, tu te lèves. You go and put in Jesus. I am looking for Tu mets sur ton sales statut. girls. Je cherche les filles That was des in my vendeuses restaurant. qui vont vendre dans mon I am looking restaurant. for accountants. Je cherche les I am comptables. looking for this. Je cherche ceci. There is a way you can pray and God can tell that employ by this person. Il y a une façon de prier. Dieu te dit emploie cette personne. You cannot be saying you need a house help and then you don't pray about it. Tu ne peux pas dire que tu as besoin d'une bonne et tu ne There is pries a pas film par I rapport. watch, Il y a un film que j'ai regardé. spiritual. Spirituel. How many has watched that film? Spirituel. Combien de personnes ont Spiritual. regardé ce film? It has 4 parts. Part Ça a 1, 4 parties. 1, 2, 3, 4. The girl goes and employ a house help from the village. Une femme elle a employé une The house bonne du help comes village. and eats all the child in her womb. Elle est venue ronger tous les Eats enfants all dans son even when entraille. even when she gave birth, they see Même the quand elle children. accouche, il mange toujours Some of l'enfant. you employ people, you bring people in your house and your lives are going down. Vous employez les gens, vous les amenez chez vous, votre vie Some commence à of se you, the witches that are bringing you down, they are your prayer partners. Certains d'entre vous, les sorciers qui vous ont fait tomber, c'est votre partenaire de prière. Some of you, the people that are bringing you down, they are your prayer Certains partners. d'entre vous, les gens qui te font tomber, c'est votre In partenaire de Jeremiah prière. 5 verse 26, Dans Jérémie 5, 26, Bible says, for among my men, among my la children, Bible dit parmi mes enfants, among my people, there are parmi wicked mon men. peuple, il y a des hommes méchants. Jeremiah 5:26. Jérémie 5, Among my 26. people,
Parmi mon there peuple, are wicked men. il y a les hommes méchants. Psalm 55 verse 12. Psaume 55, I did not know that my verset enemy 12. was a person from within my courts. Je ne savais pas que You and I mon went to the ennemi house of the était Lord une together. personne dans mon... We took counsel together. We ate On together. va à la maison de Dieu ensemble. On fait des plans ensemble. Some of you are feeding your enemies. No, no. Certains d'entre vous nourrissez vos ennemis sans savoir. The serpent you feed will soon become a dragon. Le serpent que tu nourris va bientôt devenir le dragon. The serpent you feed will become a dragon very soon. Le serpent que tu nourris deviendra le dragon bientôt. You need the voice of God. Tu as besoin de la voix de Dieu. Today the voice of God shall be present in your life. Aujourd'hui, la voix de Dieu sera présente dans ta vie. Your destiny shall be preserved. Ta destinée sera préservée. Number 3. Troisièmement, Okay. I say, how do I set myself on fire? comment In me mettre prayer, en feu, en prière, in fasting, dans le jeûne, in the studying of the word of God. dans l'étude de la parole de Dieu. Study. Étudie. Jeremiah 5 verse 9. Jeremiah 5 verse 14. Jérémie 5, verset For because 14. you have spoken this word into my heart, Parce que tu as déclaré ces paroles dans mon cœur, I will make my word in your mouth to become fire. je fais rendre ma parole dans ta bouche le feu. And the people who Et les gens, they will become wood, but ils vont devenir le feu, le bois. and the fire shall devour them. Et le feu va les dévorer. Study the scriptures for your own Étudie personal les affirmation. Écritures Study. pour t'affirmer personnellement. Jeremiah 20 verse 9. Jérémie 20, verset 9. Your word was in my heart, Ta parole as était a dans mon fire. cœur comme le feu. and I knew it not. Et je le Your word connaissais was in tout. my heart as a Ta fire. parole était dans mon cœur comme le feu. Number 3. Troisièmement, How do I activate my hearing? comment activer mon écoute? By developing love for the Holy Spirit. En développant l'amour pour le Saint-Esprit. Mark 1:12. And Marc the Spirit 1:12. driveth him. Et l'Esprit l'a guidé. Romans 8:14. But as Romains many 8:14. as are led Aussi by nombreux qui sont guidés par the l'Esprit Spirit, de they are the Dieu, sons. ils sont fils de Dieu. They are hearing people talking about the Holy Spirit. Tu entends Why les gens don't parler you du spend Saint-Esprit? time? Pourquoi ne passes-tu pas le temps? Oh my God. In John 14 verse 26. Dans Jean 14, But when I 26, go, I shall send you a comforter. partirai, je vous For he enverrai. shall speak of the things of that are to Il, come. il parlera He des shall choses qui speak of viendront. the Father. Il parlera de He votre shall Père. bring to remembrance all that Il which va I have told ramener you. au souvenir de tout ce que je He shall t'ai dit. guide you into Il all va te truth. guider dans toute vérité. In 1 John chapter 2 verse 20. Dans 1 Jean 2, 1 John 2:27. This 1 scripture 2 Jean I 2, don't know. 27. C'est pas de nouveau. For you have a holy unction, Tu as une onction and sainte. you do not need any man to teach you Tu anything. n'as besoin que Because personne ne te mette the rien. Spirit shall Parce teach que you l'Esprit va t'enseigner unto all things. à toutes choses. Have a relationship, a Une love for the relation, Holy Ghost. un amour pour le Saint-Esprit. There are some people who are just so active in church, but they don't know who the Il y Holy a des gens qui sont actifs à l'église qui ne They are connaissent pas le everywhere, Saint-Esprit. media, they are there, choir, they are Ils there. sont partout, Instrumental, chorales, they are there. instrumentalistes, chorales, Protocol, protocole, Pastor Eli médias. Hammond. They know all the departments and the corridors of the church, but they don't know the Holy Spirit. Ils connaissent tous les départements, mais ils ne waste your connaissent life. pas le Don't waste your Saint-Esprit. Ne perds pas ton Find the Holy temps. Ghost. Cherche le Saint-Esprit. Somebody say, yeah. Je t'écoute. Number 5, be under authority Il faut apporter sous l'autorité until you know how to listen to a prophet and follow his instructions. It Just- becomes difficult. jusqu'à ce For you que to tu follow the apprennes à voice of God. écouter un prophète, écouter, suivre ses instructions. Ce sera difficile pour que tu écoutes la voix de Dieu. First Samuel chapter 2. 1 Samuel chapitre 2. There was a prophet called Eli. Il y avait un prophète appelé And Élie. there was a little boy called Samuel. Et un petit garçon appelé The Samuel. little boy began to hear the voice of God because in those days visions were scarce. Le petit garçon a And so commencé à therefore he écouter began la to hear the voice of God voix de as Dieu parce que la according vision était to rare. the voice of his priest. Il écoutait la So voix de when Dieu God selon la spoke voix to de him, son sacrificateur. When God spoke to him, Quand Dieu lui parlait, he was rather hearing the voice of his pastor. il écoutait plutôt la voix de son pasteur. If a man is your prophet, you will start hearing God like him. You will start hearing the voice of God like his voice. Si un homme est ton pasteur, tu vas commencer à écouter la voix de Dieu comme sa voix. Our sister here says,
Pastor Notre Israel soeur a came dit, to her pasteur, dream. il serait venu dans ses rêves. I said, join me in church, join me in Il dit church. que, hey, trouve-moi à It l'église. was God. C'était pas moi, c'était Dieu. In Numbers 11 verse 29, Dans Nombre 11 et God spoke to 29, Moses. I have Dieu a put parlé à your spirit. Moïse, j'ai mis ton Ayala esprit. Musa Gribata Kataya. I have put your spirit into all men. J'ai mis ton esprit dans tout homme. I have put your spirit. J'ai mis ton esprit. You hear the voice of God when you are truly submitted to Tu his écoutes la prophet. voix de Dieu lorsque tu es vraiment soumis à son prophète. My own man of God said something yesterday. Mon homme de Dieu a He dit said quelque chose prophets aujourd'hui. are the interpreters of the dimensions or Il a the dit que les intentions of God. prophètes sont les interprètes des dimensions de Dieu. Prophets are the interpreters Les prophètes sont les interprètes of the intentions of God. des intentions de Dieu. Be truly submitted. Sois vraiment soumis. Allow a man of God to hold your hand and show you where you are to go to. Laisse l'homme de Dieu tenir ta main et te montrer là où tu vas aller. Destiny is too delicate. You cannot leave yourself. La destinée est très délicate, tu ne peux pas le Psalm faire toi 24, seul. Psalm 23 verse 4. Psaume 23, Yea, verset though I 4. walk through the valley of the shadow of death. Même si Look je at this. marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Anytime you lead yourself, you will find yourself in the valley of the shadow Chaque of fois death. que tu te guides, tu vas te trouver dans la vallée de l'homme de la mort. Before I was afflicted, I went astray. Avant que je me sois affligé, j'étais dérouté. That was what David said. Voilà ce que He went David a astray. dit. Il s'est dérouté, Without control. sans contrôle. Nobody to direct him. Personne pour le diriger. God is a man of protocol. Dieu, c'est un Dieu de protocole. God is a man. Dieu, c'est un homme de protocole. Protocol. De protocole. Protocol. De protocole. Be truly submitted. Il se soumet réellement. If you are not submitted to God, Si tu n'es pas if soumis, you are not submitted to God's servant that si he tu n'es has pas sent your way, soumis au serviteur de Dieu qu'il a envoyé vers toi, I tell you this with every humility. je te dis c'est ça avec Doubt toute any voice you humilité. hear. It's not God. Toute voix que tu écoutes, c'est pas Dieu. Telling you this one. Je vous le dis. Doubt. Faut douter. Doubt. Faut douter. Isaiah 30 verse 20. Ésaïe 30, verset 20. Your teacher shall not be far from you. Ton enseignant ne sera pas loin de toi. Your teacher shall not be far from you. Ton enseignant ne doit pas être loin de toi. For even when the Lord gives you the breath of affliction, that's what the Bible says. What's happening to our media? No scriptures. Eh? Let's go to Isaiah 30 verse 20. Ésaïe 30, verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain. All these things that me, I don't tell him to go to church. I don't tell him to go to church again. Je suis fatigué, je ne pars plus moi à l'église. Suddenly you hear a voice. Soudainement, tu entends une voix. Go to Singapore. Va à Singapour. And there you will find me. Ainsi, tu vas me trouver. Et You go là-bas, and tu find a vas, Mehmet. tu vas aller trouver. You go and find a Mehmet. Tu vas aller trouver un mémé là-bas. Il marine l'esprit marin. Leave Douala. Qui doit là? Douala is not your place. Voilà, c'est pas ta place. Go to Yaoundé. Va à Yaoundé. That's where money turns. C'est là-bas que l'argent vient. Don't worry. Amen. When you go to Yaoundé, they will use you to say Yaoundé. Si tu vas à Yaoundé, on va t'utiliser pour vendre le Yahoo. On va te transformer en Yahoo. You need the voice of God. Tu as besoin de la voix de Ah. Dieu. Most importantly, it comes through his prophets. Et plus Ah important, oui, ça vient Isaiah au travers 30. de ton prophète. Yes. Can someone read it? Ésaïe 30, verset 20. Il est écrit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Verse 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y car vous irez à droite ou vous irez à gauche. When you sit under the patronage or the tutelage of a prophet Quand tu t'assois Or sur le patronage your de ton or prophète your man of ou God, ton homme de Dieu, very soon you start hearing God. très bientôt tu vas écouter Dieu. Amen. God will not tell you that, okay, now go this way. Dieu va te dire, va de ce côté, va là-bas.
there for as long as God says you should stay there. Reste là-bas aussi longtemps que Dieu te demande d'y rester. But there is a certain thing that when you stay there very well, after a while, he will not tell you by himself. Mais une certaineté est vraie, c'est que But you cannot just wake aussi up. longtemps que tu restes là-bas, il va lui-même te regarder. Tu ne peux pas te lever. You have not yet begun anything, and you have to go. Tu n'as même pas encore, tu n'as encore rien commencé et tu veux déjà te lever. Anyways, that was an outside. Be submitted. Sois soumis. Humility guides you into hearing. L'humilité te guide dans l'écoute. My sheep hear my voice. Mes brebis écoutent ma voix. One way to be submitted to God is to be submitted to those He has put before you. Une manière de te soumettre à Dieu, c'est de te soumettre sur ceux qu'il a mis devant vous. 2 Kings 2 verse 15. 2 For Rois the 3 verset spirit of 15. Elijah L'esprit d'Élie now rest upon Elisha. repose sur Élisée. Follow him very well. There's a tendency or a likelihood that the same way he hears God, you start hearing like him. Quand tu suis un homme, I was véritablement, I was here. il y a une tendance qui Why I faut said in Omega Fire in Apostle Johnson Suleiman's ministry. dans le ministère d'Apostle Johnson Suleiman, Almost everybody hears God. Why? Because presque they tout are le monde submitted écoute to Dieu a man who hears. parce qu'ils sont soumis à un homme qui écoute. They are submitted. Ils I sont told you about soumis. what happened, my friend. I used to Je have my vous ai friend who was dit there sur ce for qui écoute, ce qui s'est I passé. was there for like 2 years. J'avais un ami qui était ici pendant 2 ans. He told me, Il était dans l'école de ministère. time to time, apostle will just come. De temps en temps, l'apôtre viendrait, il dit, You are not my son. toi, vous n'êtes pas mes fils. Go and look for your father. Allez chercher votre père. Just like that. Ainsi seulement comme Why ça. those who are truly his sons, all of them, they hear the voice. Ceux qui sont réellement ses fils écoutent la voix. Even ushers can see names and numbers. Même les huissiers peuvent voir les noms et les numéros. Everybody is well directed. Toute personne est bien Because they dirigée are well submitted. parce qu'ils sont bien soumis. That's the problem with Cameroon. Ça, c'est le problème au Cameroun. One girl has 20 spiritual fathers. Une fille a 20 Papa A is pères. saying go to Garua. Papa B is saying go to Papa Bamenda. A dit va à Bagarwa. Papa B dit à Papa C is Bamenda. saying go to Yaoundé. Papa C dit va à Papa Yaoundé. D is saying stay Papa in D Douala. dit reste à Douala. Papa E is saying go to Papa E dit va à Idenau. Papa F is saying go to Baham. Papa F dit que va à Baham. Go to Fumba. Va à Fumba. Papa K is saying go to Campbell. Don't get yourself confused. When God directs you in a place, sit down there. Quand When Dieu you te are guide led vers un endroit, to sit assieds-toi. down and follow very well. Quand That's tu the es only way guidé, to hear. aide, reste là-bas et tu écoutes bien. Grow. Grandis. And the spirit of Elijah Et now l'esprit rest. d'Élie. You don't just find messages and preach. You must insist that people hear the word and it stays in them. Tu dois insister pour que les gens écoutent la parole, que ça reste en eux. Philippians 2 verse 5. By humility, Philippiens 2, verset 5. you must follow with humility. Tu dois suivre avec humilité. The Bible says, let the man be in Christ. Let the man be you which will follow in Christ. Whom though being in the image of God, Qui est à l'image de took Dieu it not to robbery to be equal to God, but took doit upon être himself qui prend the sur form lui of a servant, and in that la he became forme du humble, serviteur et even il demeure unto humble death. The même death jusqu'à la mort, of the death on the cross. jusqu'à la mort à la croix. God highly exalted him. You become highly exalted when Tu you are deviens submitted. grandement exalté lorsque tu es soumis. When you are highly submitted, you become Quand tu highly es grandement exalted. soumis, tu deviens grandement exalté. James 4, 7 and 8. Jacques 4, 7 et 8. Soumets-toi, Resist the devil. résiste au diable. Was it in Acts 16 when some certain people, the seven Et c'est en sons of Acte Sceva, 16 où les 7 they filles wanted de to Sceva, cast out a demon from a boy. ils voulaient chasser le démon dans un Jesus, garçon. I know. Je connais Jésus. They said to the man, Ils ont dit à ces in the hommes, name of Jesus. au nom de Jésus. And the boy said, Jesus Et Christ, le I know. garçon a dit, je connais Jésus. Paul, I know.
Je connais Paul. There's a way you can be so submitted to God that even the Il y a une manière tu peux être tellement soumis à Dieu que même le démon te reconnaît. There's a way you can be submitted to a man that Il y a une manière de te soumettre à un homme au point I heard a où testimony yesterday from Dunamis Church. j'ai écouté un témoignage hier. A man, a boy, Dr. Paul Enenche. Dr. Paul Enenche, He said, one of his sons qu'un de was ses doing fils prayer. Said, faisait la cellule de prière. somebody was seriously demonized. Quelqu'un était sérieusement démonisé. The boy that was doing the prayer said, right now, you demon, come out of Il this life. faisait la cellule de prière, dit maintenant sors de ce corps. And the demon said, who are you? Et le démon a dit qui es-tu? The boy said, I call on the God of my father, Dr. Paul Enenche. Le gars a dit que j'appelle le Dieu de mon père, Dr. Paul Enenche. Lorsqu'il a dit ça, le démon a crié And ran away. et il s'en est enfui. Wonder why those men are powerful. You remember what the Bible says? Vous vous souvenez de ce que la Bible dit dans le livre de Luc? A man, the centurion, Un centurion, said, I am a man under authority. il a dit je suis un homme sous autorité. A man. Je suis un homme The sous word autorité. or the voice of God La voix de Dieu is functional to those who are under authority. est fonctionnelle pour ceux qui sont sous l'autorité. For your own good, be humble. Pour ton bien, sois humble. For your own good. Pour ton bien. When you are not humble, even God rejects you. Quand tu n'es pas humble, même Dieu te rejette. Where was the devil? Où était le diable? Where was he? Où était-il? The Lucifer, where was he before? Où était Lucifer avant au ciel? What brought him down? Qu'est-ce qu'il a fait descendre? Eh? L'orgueil. Pride. So what make you feel that God will accept you your pride? Qu'est-ce qui te fait sentir que Dieu va t'accepter si tu es orgueilleux? God is my father, don't worry. Dieu est mon père, ne t'en fais pas. The moment you say, only God is my father, he say that no, I don't know you. Au moment où tu dis que seul Dieu est mon père, il va dire que non, il ne te connaît How pas. can you say that I'm your father when you cannot see? Comment tu peux dire qu'il est ton père quand tu ne peux If pas you le cannot voir? obey the one that sent you, is it me you Tu ne will peux pas obey? obéir la parole que je t'envoie, c'est moi que tu vas obéir. Be careful. Fais attention. Amen. Amen. So be humble. Sois humble. Humility makes a man to be highly exalted. L'humilité rend l'homme grandement exalté. Humility L'humilité, makes a man to be highly exalted. il rend l'homme grandement exalté. Just raise your voice and thank God for his word. Élève ta voix et dis-lui merci pour sa parole. Thank you, Lord Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci El Shaddai. Merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement de ce matin. Mashabarika la brado sabarika la kopare. Yebrando sabarika la bosa barika. Mashanda la bareke de brado kada brade sabarika. Thank you, Jesus Christ, Merci for your Jésus-Christ word. pour ta parole. Manto soko presko buske fatela. Rigada baragado sheketi kaputa. Rabano sedu ekubata to prekitaya. E rabalaku saparuante. Iriasuko buse libarasuda. Somebody say, oh God, Oh Dieu, as I pray this morning, comme je prie ce matin, put in my heart mets dans mon cœur the spirit of humility. l'esprit d'humilité. May pride not destroy my destiny. Que l'orgueil ne détruit pas ma destinée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Raise your voice, be intentional. Pray. Kabareke de brado shabada rabareke de Oh, brado. Zetika Parusa. Esika luka la brado Brigada shabareke Kusa da. Lamande Seigneur, Kashi. mets à moi l'esprit Lord, d'humilité. put within my Mets à heart moi, Seigneur, the l'esprit spirit of d'humilité. humility. Que l'orgueil ne détruit pas May aucun pride not truncate my calling. Oh, barika la que l'orgueil ne détruit pas mon Rudeliko boske peratai. Rato delika atapila. O rato kopelube briga buse pande. Ruta kabura tabrika tatura kata. In the name of Jesus. Amen. Say, oh Lord my Father, Oh Dieu mon Père, reveal yourself to me. révèle-toi à moi. Show me myself. Montre-moi. Lord, direct my path. Seigneur, dirige mes pas. Look at this, brother. I am seeing a vision right now. Je vois une vision maintenant. God has called you as a liberator to your family. Dieu t'a appelé comme libérateur de ta famille.
You came from a family where there is serious witchcraft in the broad daylight. Tu viens d'une famille, il y a une sorcellerie sérieuse. Are you originated from the Southwest? The Southwest region. You came from a family that they practice witchcraft in the broad daylight. Tu viens d'une famille où on pratique la sorcellerie en journée. So God has called you as a liberator. But the liberator must be liberated. Raise your hands. Lord, the chains break today. Power, Jesus. The chains break. Break the chains that have held this life for long. I break the chains. I break the chains. I break the chains. I break the chains. Come, let me see. You are supposed to. Do you have a passport at all? Yes, sir. You have a passport? Yes. You are supposed to be in the UK. Are you familiar to anybody that is called Jeep? I saw help coming from somebody that is called Jeep. A woman. Eh? A woman. Who is that? It's one woman that gave me some money sometimes to begin a store for her. A woman that gave you money to bring in a store. Yes. Blessed is he who comes in the name of our God. Blessed is he who comes in the name of our God. Blessed is he. Blessed is he who comes in the name of our God. Blessed is he. Blessed is he who comes in the name of our God. Blessed is he. Blessed is he who comes in the name of our God. Blessed is he. Blessed is he who comes in the name of our God. Somebody say, oh God, my Father. Oh God, my As I Father, pray this afternoon. as I pray this afternoon, Wherever my helpers are. wherever my helpers Lord, are, release them unto me. Lord, release them unto Lord, me. release them unto me. Lord, release them Raise your unto voice, me. clap your hands and pray. Oh God, my Father, as I pray this afternoon, wherever my helpers are, in the name of Jesus, let them be released to me. By fire, by fire, by fire, by fire, by fire. Let my helper be released. Let my helper be released. Sayatai, Ibruka Belia Raka Pompeli. This battle that came from your father's house that has held men bound. Today I break the chains. I break Amen. power of God. Break the chains. Mighty name of Jesus. Break. Break. Fire. Jesus. Mighty name. You are liberated today. Go and shine. Your international destiny is open. Amen. May help us walk into your life like water. Amen. Mark, is it Mark or Maxwell? Who's that? Who's Maxwell? I'm hearing that name around you like that. Who's that person? M.A. something like that. Who's that person? I have somebody there. I don't know their name. Where is your father? It's in Douala. Sidwala. This battle that held him down today, the chain that held your father as well. I break it. Amen. I break it. Break it. Expect breakthroughs this year. Amen. Breakthroughs. Amen. Breakthroughs. Amen. Who is Maxwell? Who is Maxwell? Who knows Maxwell? Maxwell. Come. Who is the person? It's called what? Maxwell.
Break. Mighty name of Jesus. Do not kill that child. Holy, blessed is you, Chris. Fire, Jesus. God is going to open your doors, but it's within 2 years. Don't be in a hurry. Your doors are open. When doors are closed, you can be in a group for 5 years, not to happen. But when your doors are open, you rest assured that things are going to happen. So what I'm telling you is not what is going to happen so soon, but this year doors are going to open. Amen. But within 2 years, God is taking you to the UK. Amen. In 2 years. Jesus' mighty name. Peace. Favor. There are people that will help you, they stopped. There are people that used to help you assist your life. Yes. They just stopped. Yes. They will call you back. Amen. And God is sending better people into your life. Amen. In the name of Jesus. Amen. You are entering into a new place that things are going to be better. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. You have a son that's not mad. What is he? He's on the right now. The hand of God comes upon that boy. In the name of Jesus Christ. His destiny is released. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. See, look at his eye. Elizabeth. Okay. Elizabeth. Who's Elizabeth? Who's Elizabeth? Your grandma is Elizabeth. Where is she still alive? Is your come like that? Is there your grandmother from your mother's side? Yes. Are they from Banganti? Yes. That's where they're coming from? Yes. Alright. Whatever that killed people in your family prematurely, today I arrest it now. Amen. God said to tell you that the serpent that has been in your family for a very long time, that serpent dies today. Amen. The serpent dies today. Amen. They say they will see the serpent in front of my gate. Somebody said that in quarter. So on voit le serpent devant ta porte. If the serpent that follows children in your family, the serpent dies today. Amen. The serpent dies. Amen. The serpent dies. In the name of Jesus. Are they twins in your family? I'm following je suis les jumeaux. They are following twins. Yes. Who is called something like Lumbisi? My brother. Your brother is called Lumbisi. Yes. My small brother. Your small brother. Yes. Do you know someone like John? My small brother too. The other small brother. It's called John. Yes. Today, what has held them for long? Break. The serpent dies. Fire. Jesus. You are free today. Call your daughter. Your doors are open. Amen. Mighty name of Jesus. Amen. Come, where is she? Yes. Your step sister is called Elizabeth. Where is she now? Is it her that the other name is called B? This is the second daughter. No, of Elizabeth. Yes. Elizabeth's daughter is called B. Yes. Today, in the name of the Lord Jesus, I speak total liberty in that family. In the name of Jesus. I look your sister. You see your elder sister? Yes. She's your elder sister. Yes. She's not too older than you. Yes. This is a woman of about 46, 47 years. Yes. She has 4 children. Yes. 4 children. Exactly. What I am seeing is that the enemy has attacked the lungs.
they want to kill her through lungs and kidneys. But today, in the name of Jesus, oh sick, do you know Chang? She's the one. She's the one. Yes. Chang Elizabeth. Chang Elizabeth is her name. Chang Elizabeth. Yeah. Fire! Fire! Power of God. Break a soul. Fire! Oruzeli. The attack over her lungs. Come out! Your finances are restored today. Amen. Look at me, I'm a prophet. You will touch millions very soon. Amen. Receive. Please come to me. Come to me. I saw a new chapter of your life open for you. A new chapter. A new chapter. A new chapter. Stand there, sir. Riala bonza kakruka la bonze talia. Ruko suke dika luka samara. A new book. God took me to the Bible. There is a man in the Bible that was called Saul. Il y a un homme dans la Bible qui était appelé Saül. Son nom a été changé à Paul. Your mom calls you Paul. My mom calls me Paul. I saw a new chapter opening up for you. And I speak as within the ordinances of God, that this new chapter of your life shall become a glorious one. In this new phase, you shall see no more shame. Amen. Grace, breakthroughs, mighty name of Jesus. Sang, sang, yes, sang, yes. I'm going to check. I hear sang. What's sang? Sang. What? Sang. Don't catch people's progress you. Go a little bit behind like that. Can you remember the name now? When you are not smart, somebody can. When somebody is too connected, they can. Your prophecy can go to the person. Nobody will connect your prophecy. Look at this, in the name of the Lord Jesus. God said, because in your past life you have experienced some regrets. There are some things you entered into, and it's like you lost money instead. You experience losses. Is it correct? Am I correct? You experience losses, and what I'm talking about is millions. Money that would have. If sometimes you think about it and you are saying to yourself that maybe if you are not used the money for those things, maybe you have done something better. But God said I should tell you that the later end shall be better. It says even if your beginning is small, yet your later end shall greatly increase. Your later end. Your later end. Welcome. Just put your hands together. There is an anointing that is coming upon you. Is the push me ahead anointing. There is an anointing coming that is taking you from behind to the front. God says to tell you that you are going to live in your generation. The same man that was called Saul, when anointing and grace came upon him, he became Paul. He went about, he wrote over 13 books. I don't know who concluded on your life. But after today, they will learn from you. I don't know who concluded on you. After today, they will learn from you. Je ne sais pas qui a conclu sur toi. Après aujourd'hui, ils vont apprendre de toi. Mais Receive the favor. Join us. reçois la faveur. Receive the favor. Reçois la faveur. Today, I break the gates. Aujourd'hui, je brise le portail. You are trying. You are using all manner of tactics to break through, to make sure that things work. You don't even sleep. Walk. Putting things together.
But what you needed is just an anointing. Today, the Bible says, for by prophet, the Lord God brought Israel out of Egypt, and by prophet they were preserved. You enter into your Canaan land today. The mighty name of Jesus. Enter into your season of fruitfulness, favor, success, power. Prego sata baratuzia. This battle that have been happening in your family for over 41 years, today, for over 41 years, today it comes to an end. The mighty name of Jesus Christ. I prophesy to everybody. Je prophétise à tout le monde. Sous le son de ma voix. You enter into your season of plenty. Amen. Ta saison de Enter into your season of abundance. Amen. In the name of Jesus. Amen. Men shall favor you. Les hommes vont favoriser. Put your hands together. You see the favor. Mighty name of Jesus. Oh Shakra Sataya. Let the doors open now. The mighty name of Jesus. Power of God. Jesus. Reshikata ladizo prakuta. Fire. Brokosa. That gathering that has fought you for years. Today I set that gathering on fire. Name of Jesus. Power. Jesus' mighty name. Grace. He said, you know Elizabeth? Who are you? You know the who Maxwell or Sang? Your niece called Sang. And then who again? Whose name are you coming out for? That Sang, he was Sang and Marcella. Who's Marcella? Marcella is a close sister to me. Grace of God. Who's Regina? Your stepsister is called Regina. Do you know Francisca? My grandmother. Your My late grandmother was called grandmother. Francisca. This serpent that is going about swallowing people prematurely, I killed the serpent. Amen. Because there's a pattern they want to take now Regina, but we kill the serpent. Regina's life is preserved. Fire, fire. Jesus' mighty name. It's done. Everybody here are preserved by fire. Let's Tout le monde ici est préservé par le feu. Amen. Amen. Our training is starting next week, not this week. Amen. I received a message from them again today, and they said this is Easter week, Ils ont dit que ça c'est la semaine. and they are transferring their church to a new location. Ils sont en train de transférer, de déménager. But next week, from Wednesday next week, À partir they de are coming mercredi la to train semaine us. prochaine. Amen. For free, you'll be given this book to train, to learn for free, for 3 days only. Yes, Mr. Pendant Man, 3 I know it's your jours. birthday. Hold on. So, and then at the end of the training, À they la will fin de la give you this formation, certificate. on va te donner ce diplôme. Amen. Amen. So we need at least 30 persons in On not avait all. besoin, on a besoin d'en tout Come environ and get 30 trained so they personnes. can know how to serve God better. Viens te former pour For connaître, servir Dieu God bless you. That's davantage. from next week. Amen. Can you do me, child? It's already right. You see, oh, it's you. Okay. Daddy, the weekday is starting tomorrow. Eh? The weekday is starting tomorrow. No, not this week. Next, the upper week. The upper week. Everything is sacrificed. Where? If it's not Canada, then you should be around. The only place you are permitted to go is Canada Daddy, or California. Amen. amen. God bless. Hey. So next week, La semaine prochaine. Jesus Christ. Amen. You are blessed by all means. Tu es béni par tous Look les at moyens. this week, by all means, you are blessed.
Cette semaine, par tous les By moyens, all tu es means, you béni. go forward. Par tous les moyens, tu avances. By all means, you advance. Par tous les moyens, tu avances. By all means, you go upward. Par tous les moyens, tu montes. People are coming to celebrate with you. Les gens viennent célébrer avec toi. In Jesus' name. Au nom de Jésus, Amen. Amen. All right, our mother is here to celebrate her birthday with us, and she has Notre maman vient célébrer son anniversaire. brought to avec nous. us some packages. Elle nous a apporté Come on, certains we are in paquets. the best church in the Nous world. sommes dans la meilleure église du monde. The only church whereby almost every Sunday there's something to do. La seule église dans laquelle au moins tous les dimanches il y a quelque As you chose. celebrate with her, Comme tu célèbres avec celebration elle, shall never depart from your la house. célébration ne va jamais partir de ta In maison. Jesus' mighty Au name. nom puissant de Amen. Jésus. I don't know why God is insisting to pray for Solange. Who is Solange? Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste pour qu'on prie pour Solange. Who is Solange? Qui est Solange? Who is Solange? Who is Solange? Qui est Solange? Who is Solange? Who is Solange? Who is Solange? Even if it's your friend, come. Solange, come. Your sister is called Solange. You were living with her. Where is she now? May God preserve that woman. May God preserve her. Sing from the beginning of the service. Pray for Solange. She will not die. Alright? May God preserve her. Amen. Jesus' name. Amen. I know it's Solange. The sister of God. The Lord preserve her. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Who's Solange? Friend, where is she? She come back.